a new media artist, and my art focuses on using computers and technology and exploring the relationship between humans and technology. The project is a collaboration, it's a reflection on my relationship to the publishing industry of Klett-Cotta, and kind of how the role of the book in the digital landscape. And so I created this kind of machine or device that allows me to be able to read a book, given my attention span. So it's this kind of like futile attempt to allow people of my generation to engage with the work of Klett-Cotta, these kind of like long books, because I find it's kind of a reflection of how we, in these kind of like digital times, are so addicted to these very like one short like headlines and the accompanying image, and we never like no one has time to go beyond that. And like reading a book is such a luxury, it takes a lot of time, and I feel like among our like it's getting harder and harder to find that time. And so this is kind of an experiment to seek for reflection on that and make like maybe just bring up the question and either ask if this is is this a solution? Is this something that allows me to read the book? Or is this maybe eventually leading to problems where we just end up living in this like summarized world without having any deeper understanding? So I wouldn't say there's been problems. I just think there has been a lot of like interesting contrasts in our thinking and kind of like, our relationship to this media. Even just me coming from Sweden, I see that now in Sweden the audiobook is becoming like the main form of the book, like the main medium of the book. And so, but then here in Germany they still seem very protective of the book, which I find interesting. And so it's been a lot of interesting conversations, and I think sometimes they find my questions somewhat childish and kind of like naive, that like, I mean, of course the book industry is not going to die, it's just a phase, that it's like now people are into the smartphones and then eventually we'll start reading again. Also für uns war es eine wahnsinnig interessante Erfahrung, weil wir eben mit diesen ganzen, ich will nicht sagen naiven, aber mit den Fragen von jemandem konfrontiert waren, der sich in der Verlagsbranche oder in der Buchbranche null auskennt. Also er hat wirklich von A bis Z alles gefragt, was man so fragen kann. Und das ist toll, weil man dann seine eigenen Abläufe wieder so ein bisschen überdenkt oder kritisch hinterfragt. Wir leben ja in so einer Buchbranchenblase irgendwie. Wir kennen fast nur Leute, die in der Buchbranche arbeiten, die in Buchhandlungen arbeiten und so weiter. Da redet man ja immer im selben Kreis. Und wenn dann jemand von außen kommt und auch kritische Fragen stellt, wie, keine Ahnung, lesen die Leute überhaupt noch Bücher und so weiter, das sind ja so die essentiellen Fragen, die uns gerade auch durch den Kopf gehen, dann ist es schon toll, finde ich. Also es lesen weniger Leute Bücher, aber es lesen viele Menschen noch Bücher, aber das Leseverhalten hat sich eben verändert. Also das Buch ist nicht mehr so was Alltägliches, wie es vielleicht früher mal war. Das sieht man ja jeden Tag in der S-Bahn. Wer hockt schon noch mit einem Buch in der S-Bahn? Aber ich glaube, das Buch entwickelt sich eher zu sowas wie einem Luxusgegenstand, sowas, was man genießen will, was man wie so einen kleinen Wellness-Ausflug benutzen will, um aus dem Alltag, aus dem ganzen Stress, aus dem ständigen Online-Sein rauszukommen, genau. Und da passt eigentlich das Projekt von Jonas auch sehr gut dazu, weil er mit seiner Reading Machine auch über das Leseverhalten in der digitalen Zeit gearbeitet hat oder sich Gedanken gemacht hat, lesen wir überhaupt noch zusammenhängende Texte oder liest jeder nur noch die Überschrift und versucht sich dann selbst einen Reim drauf zu machen, was in dem Artikel oder in dem Buch steht überhaupt.